El Bigfoot, junto con el Yeti, es uno de los críptidos más famosos del mundo y se encuentra sobre todo en Estados Unidos. Curiosamente, a pesar de su fama, en realidad no hay demasiadas pruebas de la existencia de Bigfoot. Sin embargo, por suerte para nosotros, de vez en cuando aparecen en internet vídeos de encuentros con esta misteriosa criatura. Uno de estos vídeos se colgó en internet hace 4 años. La insólita situación se produjo en la zona central de Oregón, cuando un grupo de amigos divisó en un momento dado una figura sospechosa que se acercaba. Oh, there it is. We've seen this thing before. Dude, what is that? It's fucking Yeti. I'm not kidding. That thing's, we've seen it multiple times. It's coming over here. It's coming over here. Go inside. Oh my god. Oh, it went down again. Oh my god, what is that? Oh my god, it's fucking big. Can someone get the flashlight? Go get the flashlight, Eric. Holy fuck. What the fuck is that? Nobody, everybody's inside. Where's Eric? It's behind the bush again. It's behind the ridge. That's gotta be what that sound is. A what? I can, my eyes. It's behind the bush over there. It was definitely on 2 legs. Yes, it was walking. Holy. Yeah, get that spotlight. It's gonna pop up. Yeah, turn that off. It's right there. Oh right yeah, there. I see it's Where? right there. Oh, there it is. Yeah, you're on it right now. Right there. You see it right there? It's huge. See it over there? Right there. You see it walking? Dude, that's on 2 legs. Watch it. Get the flashlight on it. Hey! Hey! Oh, that's a fucking great. Someone's messing with us. It's a person. They're messing with us. Dude, this isn't a game. No one's messing with us. Flashlight on. Eric, turn the flashlight on. If anything, Eric's playing a sick joke. That walks just like you. I don't know how many times somebody has said that to you. I know, but Oh, it's getting down again. what the fuck? It looks like it's coming here. It's never been this close. I'm out of here. It's never been this close. All right, time to go. Why don't you get those big That's not a person. That's They're not like, working. here's the big. It's freaking hairy. Oh my god. It could be easily just someone messing around in a ghillie suit. No one's here. Something over there is making noise. Is it your neighbor? Go check his house. We've checked his house after every time. Matt, how many times have we checked Tom's house? Tom's? Yeah. How many times have we checked? I thought he was here before. I forgot about that video. I completely forgot. My heart is pounding right now. So like, do they want to get shot? Like, I don't know. Yeah, that's a person. You definitely don't have anybody. No, I'm not going to shoot it. It's a pretty good suit right there. Este video no da miedo, pero es bastante interesante. Especialmente para las personas interesadas en el tema de las criptidas. Como mencioné al principio, Bigfoot es uno de los críptidos más famosos del mundo, y este video en concreto es uno de los mejores en los que se ha captado a la criatura. Pero, ¿es real? Nunca podremos estar seguros, al menos hasta que alguien consiga finalmente dar caza a este misterioso críptido. Por otro lado, si te interesa este video, te recomiendo que le eches un vistazo en YouTube, ya que el autor respondió a muchas preguntas de la gente en los comentarios, para que puedas aprender un poco más sobre él. Como siempre, puedes encontrar el enlace en la descripción. The Fam es un youtuber que reacciona ante vídeos de miedo o explora lugares potencialmente encantados. Por supuesto, sale a explorar en plena noche y por ello ha captado más de una vez fenómenos extraños y difíciles de explicar. En cuanto a esta exploración en particular, el lugar que visitó se llama Orange Grove y fue sugerido por sus espectadores. Querían que comprobara por su cuenta si hay algo de cierto en las leyendas que se cuentan sobre este lugar. Por supuesto, todas estas leyendas dicen que Orange Grove está increíblemente embrujado. Es justo decir que no ocurrieron demasiadas cosas si no fuera por un momento en particular que ni él ni sus espectadores pudieron explicar de ninguna manera. Of course, that looks like a pretty good fence. Okay, I still got quite a hike to go down here. Alright guys, I'm getting close to the end here.
Freaking, I love that there's people over there. Hopefully they don't say like, why is this light over here? I'm close to the road, which is freaking great. Okay, let me not get lost here. It's freaking crazy. What the heck? I thought I saw something move. I hear a noise. Where's the freaking mace? What the hell is that? What the Alright guys, I'm gonna play that back for you again, but this time instead of using the actual video clip itself, I put the SD card back into my camera because when I just watched that clip, I don't see anything. But when I watched the clip on my camera and in real life, wait till you see what's coming. What the heck is that, and why is it not on the regular video clip? No, I don't know what the hell that was. What the hell? What the hell was that? Forget that place. Forget that freaking place. En un momento de la exploración, la cámara captó algo extraño. Algo que parecía una figura caminando hacia un hombre, o más bien media figura, porque parecía que las propias piernas caminaban hacia él. Además, fuera lo que fuera, parecía ser transparente hasta cierto punto. Pero lo más extraño de esta situación es que la misteriosa figura ni siquiera es visible en el propio video, como nos acaba de decir el autor del video. Si lo que sea, solo se hace visible cuando el video se reproduce directamente desde la memoria de la cámara. Y eso hace que todo el incidente sea aún más difícil de explicar. Pero quién sabe, quizá alguno de vosotros consiga encontrar una explicación. Como entusiastas de lo paranormal, todos sabemos que la Ouija puede ser peligrosa. Por desgracia, todavía hay muchas personas en el mundo que, en contra de todas las advertencias, intentan probarla por su cuenta, y a menudo no tardan en darse cuenta de que, mientras juegan con la Ouija, han invitado al mismo tiempo a algo inesperado a sus vidas. Esto es exactamente lo que ocurrió en el caso de un hombre llamado Jai, que vive en Australia. Alright, so I'm sitting here playing Rocket League at the moment. Every time I'm here by myself, I swear this place is haunted. I've been fucking around with Ouija boards and I was stupid enough to bloody invite demons to possess me and shit because I didn't believe in it. But ever since then, every time I'm here by myself, I hear shit outside. So I'm playing Rocket League. It's fucking... Oh, did you hear that? Oh, what the fuck? No fucking way. No fucking way. Hello? Is anybody here? Holy shit, why is that fucking moving? Hello? Is anybody here? Oh my god, man. What the fuck? No fucking shit. Hello? I heard you. No. No fucking way. No fucking way. Oh my god, hello? Man, I swear I just saw a fucking shadow moving here. So this is this fucking light switch. Oh man, I'm absolutely fucking shitting myself. No. That can't be. Fuck off. Holy fucking shit. Nah, fuck this. Oh, no. Nah, fuck this. I'm out of here. Goodbye. Solo unos días después de la sesión con la Ouija, empezó a experimentar fenómenos difíciles de explicar. Y para colmo,
con el tiempo, la situación se fue volviendo aún más extraña. Hello, everyone. I've been getting lots of people asking me for an update on the ghost stuff, but to be honest, I haven't really been home much since Friday night, since all that went down. But I've just kind of gotten home and turned my telly on and stuff and leant over here and noticed something on my cabinet thing, and yeah, right, you're probably going to give me shit about how dusty it is, but whatever, I don't dust. But what the hell is that? It looks like a handprint or something. Oh, check it out. Wait, it's actually got 1, 2, 3, 4, 5 fingers and a thumb. And the thumbprint's way bigger than... I didn't even notice it had 5 fingers, that's weird. Oh, I don't even know if I want to know what that is, to be honest, but there's the best update I can give you for now. Por supuesto, no se trataba en absoluto de situaciones puntuales. Just see, this is where all the shit went down last time. A fork moved off the bloody bench there. Where's the water bottle? The water bottle hasn't actually moved, it's still there. But apparently, I don't know, I wasn't here at the time, it bloody fell off the couch or something. I still don't know whether you guys are pulling my leg or not. Is there anybody? God, I don't know if you can... My camera's shaking because I'm shaking, sorry. Oh my god. Fucking. Did you see that? Did you fucking see that? Oh my god. No fucking way, man. This is fucking... Oh my god, man. I'm so sorry, but I'm shaking like a fucking leaf at the moment. Shit. Fucking hell, man. Get fucked. Get fucked, man. Get fucked. Lo interesante es que, de vez en cuando, inicia transmisiones en directo en las que intenta establecer contacto con la misteriosa entidad, e incluso entonces se producen fenómenos difíciles de explicar. Así que si te interesa este caso y quieres ver más, echa un vistazo a su perfil. Como siempre, encontrarás el enlace en la descripción. Noah y Sam es un pequeño canal cuyo contenido debía centrarse en la supervivencia y la acampada en diversos lugares y condiciones poco habituales. Sin embargo, parece que los planes para el canal, así como la inusual afición, han cambiado rápidamente debido a una situación aterradora vivida por uno de los autores. Lo que le ocurrió durante una pernoctación en uno de los bosques locales cambió para siempre su actitud respecto a pasar la noche en la naturaleza. I'm currently sleeping in the back of my truck right now. I don't even know what time it is. And there's someone walking around my truck right now. If you can hear that, it's pretty loud. He's been walking around for like 20 minutes already. My gun's in my cab though. I don't really know what to do. I'm a little freaked out right now, and it's like pitch black outside, probably like 2 in the morning, and he just keeps walking around, and he's like really close to my truck. I've never been this scared, and like this doesn't make any sense because I park somewhere where
couldn't see. No one was on that road. Wait, he's touching my truck. He's literally touching my truck. How am I supposed to get him away? He's literally knocking. He's literally knocking on my truck. The back door's locked. I've never been this scared before ever. I don't think he knows that there's anyone in here. I'm so scared right now. I wish I brought my gun back here. He keeps walking around. I don't get it. I'm like, how is he not? I've noticed. Doesn't make any sense. I'm gonna try to see if he goes away eventually. We'll see. He's literally peeking through the door right now. I've never been this scared ever. So, the current time is 2:30 in the morning right now. He's still walking around my truck. I'm gonna try to see if I can flash my light to get him scared. So he runs away. There he is. Oh my god. Oh my god. Oh my god. I think I... So I'm back home. This is the day after. He was trying to peek in my truck quite a bit with all these marks. I didn't even notice until I got home. Handprints there, a lot of scratches, stuff like that. Dragging his finger on my side of my truck. Mientras pasaba la noche lejos de la ciudad, en medio del bosque, se dio cuenta de que un desconocido manipulaba su coche. Por supuesto, no estoy afirmando que se trate de algo paranormal, pero creo que podemos estar de acuerdo en que una situación así da mucho miedo. Después de todo, el autor del video estaba completamente solo, no sabemos realmente cuáles eran las intenciones de la persona que le observaba, ni siquiera sabemos si se trataba de una sola persona o tal vez de todo un grupo. Pero ¿y si no fuera una persona en absoluto, y si fuera una especie de críptido cazador de hombres y el autor del video estuviera durmiendo en su coto de casa? Por ejemplo, el rastrillo o incluso el caminante de la piel, o tal vez incluso algo más. Si lo pensamos así, toda esta situación resulta aún más aterradora. El siguiente video procede de una fuente desconocida. Me lo envió uno de los espectadores, pero él tampoco tiene ni idea de dónde procede el video. Sin embargo, es bastante interesante porque muestra algo que nunca antes habíamos visto. Una criatura misteriosa que a primera vista nos recuerda a las sirenas. Pero no a las sirenas de los cuentos de hadas, bellas mujeres con aletas capaces de robar el corazón de los marineros solo con su voz. Más bien, monstruos aterradores que viven en la profunda oscuridad del mar y cazan a desprevenidos que se atreven a acercarse al agua. Si la criatura de este video es real, se trata de un descubrimiento realmente asombroso y probablemente su creador pronto será silenciado por las personas adecuadas. Sin embargo, no podemos olvidar que imágenes similares han aparecido en internet muchas veces antes y gran parte de los vídeos como este resultaron no ser más que disfraces cinematográficos bien hechos. Es difícil decir a qué nos enfrentamos en este caso, pero quizá con el tiempo encontremos más información sobre este misterioso video. Vamos a ver un video, pero vamos a echar un vistazo a dos fotos interesantes enviadas por un espectador. Las fotos fueron tomadas durante un viaje al campamento Cerro León, cerca de la ciudad de Pirayo. Es importante señalar que en este lugar tuvieron lugar muchas escenas sangrientas durante una de las guerras locales.
En la primera foto podemos ver a todas las personas que forman parte del grupo de viaje, pero también se puede ver algo más, algo que ninguno de los presentes notó en ese momento. Una figura misteriosa, de pie en el fondo como si nunca hubiera pasado nada, observando tranquilamente a un grupo de desconocidos. Y sea lo que sea, ni siquiera fue advertido por una sola persona cuando se tomó la foto. Bueno, a menos que se trate simplemente de pareidolia y estemos buscando en esta foto algo que en realidad no existe. En cuanto a la segunda foto, es imposible hablar de simple pareidolia. El autor, que quería memorizar su visita con una foto de recuerdo de un pasaje vacío justo al lado del edificio, consiguió fotografiar algo que se parece engañosamente a una persona. Sin embargo, el autor afirma que en ese momento él era la única persona que se encontraba en ese lugar y que ciertamente no había ningún alma viviente en el pasadizo frente a él. Bueno, exactamente, ningún alma viviente. CJ, la autora del canal CJ, es conocida por visitar varios lugares encantados en Estados Unidos. Sin embargo, no se trata de lugares cualquiera, sino a menudo de lugares con una historia bastante oscura. CJ cree que en esos lugares, donde ha ocurrido algo que ha desencadenado emociones fuertes y a menudo malas, la probabilidad de experimentar fenómenos paranormales es mucho mayor. Hace algún tiempo, CJ compró una granja y un gran terreno. Por supuesto, como se puede imaginar, no era en absoluto un lugar normal, sino uno donde en el pasado tuvieron lugar algunos asesinatos realmente terroríficos. Esto no solo le ahorró el coste de comprar el lugar, sino que al mismo tiempo le proporcionó una ubicación ideal para sus investigaciones. Lo que vamos a ver no es su primer contacto con este lugar. Ya había estado allí antes con amigos y ocurrieron muchas cosas interesantes, pero en este video, pasó allí toda la noche él solo. Y, por supuesto, allí ocurrían cosas difíciles de explicar. Hello? Sound like somebody in the kitchen. Hello? So I'm getting like mixed signals here. Like I'm hearing, it was like this the last time that Sonny and I were here for the series that we did over that one weekend. It sounded like there was stuff upstairs. It sounded like there was stuff below us in all kinds of rooms. The craziest thing that I think has probably ever happened was that we were standing here and I was trying to end my video and ah! Alright, looks like it's the same as it was. So, the last time that I was in this house, that board, it was actually propped up like that. What is this? I don't ever remember that being on the thing. Hello? Hubo muchos más momentos así. No importaba en qué parte de la casa estuviera, CJ oía ruidos extraños pero no podía encontrar el origen. Parecía como si hubiera alguien más en el edificio junto a él, pero eso era imposible porque había registrado cuidadosamente todas las habitaciones. Pronto llegó a la conclusión de que el único paso lógico siguiente era intentar establecer contacto. So my name's CJ. I'm actually the new owner of this property. Never formally introduced myself. There are any spirits here tonight. I want to tell you that you cannot attach yourself to me, my camera, and my book bag, nothing that I have. You are only allowed to stay here. One thing I do want to mention is that I am here to get some pretty riveting and hardcore answers.
I understand that you led my friend Sonny and I a couple of months ago when we were here. You led us to an actual gun, murder weapon in the wall. So if there's anything else left in this house, I'd really like to know about it. So I'm going to go ahead and open up this spirit box session, and you can feel free to communicate with me or not, and we'll go from there. Look here. Look where? In the floor? I want the name of the person who was possibly killed by that machete. Can someone tell me the name of the person that was killed in this house? Was there anybody killed? Were there multiple people killed inside this house? 10? Can you confirm that you said 10? How many people were killed in this house? 10. Holy shit. That literally is so precise. Gun? Yes, we found a gun in here last time. Is there any other murder weapons in this house? I don't know. Where did one of the killings happen inside this house? Aunque no estoy muy convencido de la exactitud de estas cajas de espíritus, hay que admitir que las respuestas que salían del aparato cuando él hacía las preguntas eran extrañamente lógicas. Es realmente difícil de creer que esto fuera solo una coincidencia. Animado por lo que oía, CJ decidió no interrumpir la sesión y moverse por la casa con el aparato. Something said rug. Is there something under that rug I need to know about? Is there something under this rug? Some of my viewers said that somebody might have died here and the police took the carpet for evidence. Is that true? Did somebody die in this room? Wow, it said blood. Who died in this room here? Who died in this room? Can you tell me? Shot him? Who was shot in this room? Can you give me the name of somebody who died in this house? Rob Brown? Is that what I just heard? In the room with you? Looks like there's actually some scratch marks too. Are these scratch marks right here that I'm looking at? Ah! Who just touched me? Who just touched me, please? Please tell me. Oh! Who touched me?
Who's trying to get my attention? This spirit box is super active, and there was said on the previous spirit box session right over here, said there was 10 people that died in this house. I've never heard the spirit box like this. Cuando CJ hizo preguntas como antes, obtuvo respuestas aún más lógicas y, al final, tuvo la impresión de que algo le había agarrado la mano. Con esto, sin embargo, solo podemos fiarnos de él, pero es posible que simplemente estuviera muy tenso y asustado y solo fuera su imaginación. Pero al final, decidió dirigir su atención exactamente a esta habitación. And the reason why a lot of things happen like that is because it's possibly somebody bled through the carpet. Now, I cannot tell. I'm no forensic scientist or anything, but it doesn't look like any blood stains on there. But again, there is the carpet and then the padding under the carpet. So, very well, it's a perfectly cut square, which, a lot of people are led to believe, and myself too, is that this carpet square was cut out for evidence purposes, to collect blood samples, forensic, all that good stuff. Somebody also commented that they wanted me to look around the room. They wanted me to see. Now that there, I'm not exactly sure if that's like a pee stain or that's maybe like dried blood. I'm not exactly sure. But supposedly when someone does pass away in a house and there's a lot of blood, they will cut the carpet out of where that person was. So that's honestly why I think this room is so active, is because of that. To me, this creeps me out more than anything, being here alone and now having so much activity in this room and having just, to me, it's crazy. Tienes que admitir que esto es bastante interesante. La mayor actividad ocurrió cuando se acercó y permaneció en esa misma habitación con la alfombra recortada. Si realmente consiguió ponerse en contacto con las personas que fueron asesinadas en esta casa, entonces toda esta filmación es simplemente asombrosa. Como siempre, el enlace a toda la investigación se encuentra en la descripción. Y eso es todo por hoy. Gracias por tu tiempo y por ver este video. Por favor, deja un like, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más vídeos de miedo, haz clic en uno de los que se ven ahora mismo en la pantalla. También, si no quieres perderte ningún video paranormal como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora toca despedirse, nos vemos en el próximo.